Faisons un saut dans le monde de la technologie. L'imprimante 3D est considérée par beaucoup comme étant la technologie de l'avenir. En quelques heures, elle peut créer de toutes pièces des objets en 3 dimensions. Et depuis que l'industrie a mis sur le marché des modèles plus petits et moins chers, les inventeurs, artistes et designers se les ont appropriés. Cette nouvelle génération d'imprimantes serait d'ailleurs un excellent outil pour les petites entreprises avec des budgets limités. Voici le reportage de Sophie Floyd. Hop Hop Factory is a design studio that specializes in the creative applications of 3D printing. We started out of our home about 1.5 years ago, and when we saw 3D printing come way down in cost, we were really excited by the prospect of being able not just to make prototypes with 3D printers, but to make actual products. And so we actually started with a line of 3D printed jewelry. Du design à la production, les deux artistes créent des bijoux originaux, faits principalement en métal ou en PLA, un plastique dérivé du maïs. Mais leurs bijoux sont avant tout des pièces uniques, fabriquées une par impression 3D. Matt and I both went to architecture school, and thereafter we worked in architecture for 3 years. So we had access to 3D printers to make architectural models, and when we were practicing as well, but at that time it was very, very expensive. So not a lot of people had access to it or really used it. En effet, les imprimantes 3D ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis plus de 30 ans dans les laboratoires et usines d'industries telles que l'automobile et l'aéronautique. La machine leur permet de mettre au point le design de pièces spécifiques. Well, in this process, it's very slow to create a large number of copies of something. So traditionally, 3D printing has been used before manufacturing something. So you would prototype something and iterate on the design over and over until you get it right, and then go through the traditional manufacturing process afterwards. Ces imprimantes étaient